Bangladesh has been a hotbed of innovations in tackling poverty. BRAC, a development organization founded by Sir Fazle Hassan Abid in February 1972, has been a pioneer and a catalyst for change in the struggle against poverty. We learned there's no single cause of poverty. That is why our holistic approach to development uses many tools like microfinance, education, healthcare, legal services, community empowerment, and more. BRAC is built around an understanding that women are the most influential change makers for societies in development. Today, we're one of the world's largest development organizations, active in around a dozen countries, providing tools that millions use to better their lives. Our microfinance program revolutionized the idea of finance for the poor in the 1970s when we began working with poor rural women, forming village organizations for group-based collateral-free microfinance. These groups became a support network for women like Onupama. আমি প্রথমে 3 বছর আগে এই ব্র্যাকের দাবির সদস্য হই 15,000 টাকা ঋণ নিয়ে তারপরে আমি সুতা তুতা কিনি তাঁতের কাজ করি মাসিক আয় আমার মনে করেন 20-25 হাজার টাকার মতন হয় আর কি দাবির সদস্য হওয়ার আগে আমি কিছুই করতাম না আমার দুই ছেলে দুইজনেই স্টুডেন্ট এখনো আমার হাজবেন্ড মারা গেছে এই ব্র্যাকের দাবির সমিতি যখন আমার পাশে আসছে তখন মনে করেন একটু আলো দেখার মতন সচ্ছল হয়েছে আর কি আমি ব্র্যাক থেকে ট্রেনিং নিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ আইনা আর শাকসবজি চাষ করি আমার 15,000 টাকা খরচ গেছে আমি 20 থেকে 30,000 টাকা উঠাম লাভের টাকা দিয়ে আমি একটা সেলাই মেশিন কিনেছি দুটা গরু কিনেছি আগের থেকে পরিবর্তন অনেক হয়েছে ব্র্যাকে থেকে বীজ আইনা এই শাকসবজিতে আমি এখন খুব ভালো Initially aimed at encouraging self-employment, our microfinance has widened to include small enterprise development, taking advantage of the multiplier effects of employment generation. আমি প্রথমে সদস্য হয়ে 10,000 টাকা লোন নিয়ে একটা গাভী কিনছিলাম সেই গাভীর থেকেই 5টা হয়েছে প্রতিদিন মনে করেন সকাল দিয়ে বিকাল দিয়ে 14-15 লিটার দুধ দেওয়া হয় সেই দুধের টাকায় আমি বাচ্চাদের পড়ার খরচ দিই এবং আমার সংসারের খরচ করে গরুকে খাওয়া যে টাকাটা আয় হয়েছিল তাই দিয়ে আমি একটা সেলাই মেশিন কিনছি ব্র্যাকে দিয়ে একটা সুবিধা আছে ওখানে ডাক্তারে ফোন দিলে ডাক্তার এসে আমার গরুকে দেখে যায় দুধ দিলে পারে সপ্তাহে মনে করেন নগদ টাকাটা দিয়ে দেয় বাকির কোনো কারবার নাই এরপরেও মনে করেন যে অনেক সুবিধা আর কি সুবিধার জন্য আমি ব্র্যাকে দুধ দিয়েছি আর কি Today, we're one of the world's largest financial service providers to the poor, working actively in 8 countries. For BRAC, community ownership is both a principle and a strategy. We formed citizen action groups known in Bengali as Polli Samaj to strengthen the voices of the poor, creating a platform for rural civil society and government to work together to meet local development challenges. Women in these groups speak with pride about stopping illegal underage marriages through discussion and conflict resolution. They don't say this is what BRAC did for us, but rather this is what we have done in our community. প্রতিবন্ধী কে আছে বলেন এটা আজকে তালিকা করব একটা প্রতিবন্ধী আছে মেয়ে সে ছুটে ছুটে বেড়ায় তার কোনো চিকিৎসাই হইল না এই প্রতিবন্ধী নিয়ে আমরা কত বিপদে আছি এক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে আমি পল্লী সমাজের সদস্য হয়ে মাসে একবার করে মিটিংয়ে আসি আমাদের কেন্দ্র প্রধান আছে সে ডাকে কোনো সময় ব্র্যাকে ডাকলি সেখানেও উপস্থিত থাকি এলাকার যত সমস্যা সমাধান আমরা করি এই পল্লী সমাজের মিটিংয়ের ভিতরে যাইয়ে মাঝে মাঝে এমন একটা মানে শিক্ষা হয়ে গেছে এখন মানে থানায়ও যে কথা বলতে পারি পাশের বাড়ি আরেকজনের ছোট্ট মেয়ে বিয়ে ঠিক হয়েছে সেই মেয়ের বিয়েও বন্ধ করেছি আল্লাহ রহমতে সে মেয়ের বিয়ে নিয়ে এখন পড়তেছে BRAC pioneered the training of community health workers. In the early 1970s, in Bangladeshi villages where BRAC operated, we began working with and through a shebika, the Bengali word for volunteer or promoter, a local woman who provides door-to-door education and services in health, hygiene and family planning, while selling essential health commodities.
These community health providers now number more than 100,000 in Bangladesh and work in 6 other countries. আমি ব্র্যাক থেকেই মানে স্বাস্থ্য সেবিকার ট্রেনিং করাইয়া তারপর আমরা ওষুধপত্র পাইছি আর কি। সাধারণ 10টা রোগের চিকিৎসা দিই আমি। প্রতিদিন আমি 15খানায় যায় তাদেরকে আমি পরামর্শ দেই, ওষুধপত্র দেই, তাই তারা আমারে সম্মানও করে, ভালোবাসে। আমার আগে সংসার খুব একটা সচ্ছল ছিল না, আমি এখানে ঢুকে মনে করেন এই ওষুধপত্র বিক্রি করে আয় উন্নতি করছি আর কি। এর জন্য আমার ভালো লাগে যে ব্র্যাক আমার চোখ ফুটাইছে। BRAC's interventions on maternal and neonatal health helped Bangladesh halve its maternal mortality rates in the last 20 years. This puts the country on track to achieve the 5th of the UN's Millennium Development Goals. Other health interventions include nutrition, family planning, eye care, as well as taking TB and malaria detection and treatment door to door. যক্ষ্মা নিয়ে কাজ করি, ম্যালেরিয়া নিয়ে কাজ করি, রক্ত স্বল্পতা, গলগন্ধ, ফেকটিক আলসার, আমাশা, কলেরা এগুলো নিয়ে কাজ করি। দিনে 10-12টা বাড়িতে দেখাশোনা করি, তাদের খোঁজ খবর নিই এবং স্বাস্থ্য সেবার পরামর্শ দিই। সবাই আমাকে সম্মান করে, ডাক্তার আপা বলে সম্বোধন করে। BRAC is the world's largest private secular education provider with more than 1.1 million students enrolled as of 2012. Our schools offer a second chance to children left behind by formal school systems due to poverty, displacement, and discrimination. Teaching children to think for themselves at their primary and pre-primary level rather than relying on outdated systems of rote memorization, the schools are run with the active support of the communities they serve, with school teachers chosen from among local women who are trained and ensure quality. The success of this alternative schooling model has spread from Bangladesh to 6 other countries. Mainstream secondary schools in Bangladesh have started using our e-learning methods. Our secondary and university scholarship programs provide support to talented students, and multi-purpose community learning centers promote reading in communities across Bangladesh using mobile libraries. Today, we're giving increasing attention to adolescents and youth, offering life skills and livelihood development training. With 275,000 members as of 2012, our adolescent clubs are safe places where girls learn the importance of good health practices, conflict resolution, self-confidence, delaying marriage, avoiding pregnancy, and staying in school, all from adolescent peer mentors trained by BRAC. ব্র্যাকে কিশোরী ক্লাবের সাথে জড়িত হয়েছে, পোল্ট্রি ফার্মের প্রশিক্ষণ পাইছে। আমি আমার বাবার সাথে পোল্ট্রি ফার্মে সহযোগিতা করি। 2012 সালে 20,000 টাকা লোন নিছি এবং সেটা এই পোল্ট্রি ফার্মের মুরগি বিক্রি করেই সেই ঋণটা পরিশোধ করা হয়েছে। আমরা এটার উপর ভিত্তি করে আমরা ভবিষ্যতে আরও এই ফার্মটা বড় করব। For higher education, we founded BRAC University in 2001. In addition to providing comprehensive liberal arts education, the university's research and training institutes, including the James P. Grant School of Public Health and the Center for Governance Studies, work to help build human capital in sectors critical to Bangladesh's development. We have found that legal empowerment delivered by the poor themselves is one of the most effective and promising methods of safeguarding rights and ensuring gains in development. In the words of our founder, legally empowered citizens are both the guarantor and the lifeblood of democracy. Operating in Sierra Leone and in Bangladesh, our Human Rights and Legal Services program depends on the services of more than 6,000 barefoot lawyers.
It is likely the largest NGO-led legal empowerment program in the world. প্রথম আমি 1997 সনে থেকে আমরা ট্রেনিং করলাম প্রথম বেস 7 দিন আবার 7 দিন আবার 7 দিন এভাবে আমি 7 বার ট্রেনিং দিছি এখন আমি গ্রামে এই যে আইনের ক্লাস করাই বাড়ি বাড়ি যাই সদস্যদের বুঝাইয়া 25 জনের একটা গ্রুপ করি আইনের পরামর্শ দেই যেটা দেখা যায় আমি সমাধান করতে না পারি তারপরে আমি আমাদের ব্রাক অফিসে বলি যাওয়ার জন্য প্রতি রবিবারে আমাদের ব্রাক অফিসে ক্লিনিক বসে যদি অফিসে মীমাংসা করে দিতে পারে তো পারলই আর না পারলে তারা পরে মামলা করে আগে তো আমারে কেউ চিনতই না এখন তো আমারে সবাই সম্মান দেয় We address issues around sexual harassment, improve gender relations within families, and combat discrimination and violence against women. মিটিংয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি শিক্ষা সম্বন্ধে জানতে পারি তারপরে স্বামী স্ত্রী ঝগড়াঝাটি নির্যাতন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি মেয়ে যদি থাকে আমরা বলি যে ছেলে মেয়ে দুইজনের সমান We provide services to migrants, giving them easy access to services that help them avoid exploitation. 9টা ওয়ার্ড বা 10টা ওয়ার্ডের মধ্যে ব্র্যাকের কর্মী যাচ্ছে BRAC's ultra-poor program was born from the recognition that certain groups living at the bottom 10 to 15% of developing societies are too poor to benefit from market-based solutions like microfinance. The program offers an intensive 2-year course of livelihood training and handholding. Those caught in the trap of extreme poverty are given productive assets, such as livestock, to establish themselves in micro-enterprises. A limited stipend gives them breathing room as they learn to care for themselves, their families, their assets, and their businesses. কেউ চাকরিজীবী কেউ কৃষিজীবী কেউ দিনমজুর কেউ ভ্যান চালায় কেউ ডাক্তারি করে কেউ মুড়ি ভাজে আমরা একটা ভাগ করব এখান থেকে 85 জনের মধ্যে থেকে আপনাদের গ্রামের মানুষ আপনারা এই শ্রেণীটা করে দিবেন Participants are selected with the assistance and cooperation of the wider community. বেরাখা আসার অবস্থা আমার কিছু আসিল না আমার স্বামী হলো পরিত্যাগ এক ভাই আসছে আসিয়ে এখানে জরিপ হয়েছে জরিপ হওয়ার পরে মিটিং হয়েছে মিটিং হওয়ার পরে আমাদের অফিসে ডাকছে ডাকি ওখানে আমার ট্রেনিং হয়েছে ভাই দেখি যায় আমাকে 5টি ভেড়া দিছে 10টি মুরগি দিছে 5টি ভেড়া থেকে আমি গরু করছি আমি হলো বাচ্চার লেখাপড়া করানেছি নিজে আমি করি খাওয়ার মতন পথ হয়েছি আমার শান্তি Research on the program's effectiveness shows that ownership of productive assets increased from 41% in 2002 to 96% in 2008 in our working areas. Only 8% of program participants used to save from their incomes, which has risen to 96% in 2011. A greater percentage of these women now feel socially included and get access to formal and informal financial services. Recognizing its success, the ultra-poor program is replicated by other institutions in 8 other countries. We have recently launched an integrated development program to serve the most deprived communities who are socially and geographically excluded from mainstream development, with a coordinated version of BRAC Health, Education, Microfinance, and Social Development programs. এক বছর সিডিপসির আমরা জরিপ করছিল জরিপের পরে যাই আমরা সদস্য হয়েছি সদস্যের পরে আঙুর টিউজি গ্রুপ করছে 15 জন টিউজি গ্রুপ করি আঙুরে একটা কল দিছে কল দেওয়ার পরে আমরা সবাই কি কলের পানি খাই কলের পানি খান পত্র অনেক রোগ ব্যাধি কি ছেলে মেয়েদেরও কমছে বুয়ার গরও কমছে এখন অনেক সুবিধা হয়েছে আমাদেরকে Currently, the program is exploring opportunities to serve the indigenous people in the plainlands, the wetlands, the riverine shorelands, and the urban slums of Bangladesh. Operating in 8 countries, our agricultural programs work with governments to ensure food security. We build systems of production, distribution, and marketing of quality seeds at fair prices that bridges the last mile to rural farmers. আলু যদি পরিপক্ক হয় পরিপক্ক না হলে কিন্তু এটা বীজ আলু হিসেবে রাখা যাবে না প্রথমে ব্রাক থেকে লোন নেই ব্রাক বর্গচাষী প্রকল্প আমি এই জমিতে 5000 টাকা খরচ করছি
আর এই জমির ফসল বিক্রি করছি বর্তমানে আমি 35,000। এই 30,000 টাকা দিয়ে আমি কিছু জমি নিছি এগ্রিমেন্ট, আর কিছু জমি আলু লাগাইছি। 1.5 বিঘা জমি আলু করছি। আলু তো ম্যাক্সিমাম 50,000 টাকার মতো বিক্রি করা যাবে ইনশাআল্লাহ। ব্র্যাকের কাছ থেকে টেকনিক্স ব্র্যাকের এবং কৃষি অফিসাররা আছে, তারা এসে আমাদের এই ফসল এই দেখাশোনা করে, কোনো সমস্যা হলে তারা পরামর্শ দেয়, আমরা সেই হিসেবে কাজ করি, তাতে আমরা ভালো ফল পাই। আগে আমি জমি করতেছিলাম 1.5 থেকে 2 বিঘা, এখন আমি 5-6 বিঘা জমি করতেছি। In exchange for agreeing to share their knowledge with their neighbors, we train model farmers in modern farming techniques and provide them with a steady supply of affordable high-yield seeds. Our disaster management programs work with communities to improve their response to natural disasters, with weather forecasting systems, disaster-resilient housing, and mobile salination plants. We've reached more than 38 million people in Bangladesh through our water, sanitation and hygiene program, which works to break the cycle of contamination caused by unsafe drinking water, unhygienic latrines and poor hygiene practices. আমাদের লেট্রিন নাই, এই খানাগুলি আমরা এই 2 মাসে সামনের যে 2 মাসে কাজ করব, এই 2টা লেট্রিন আমরা কমিটি সকলের সদস্য যায়রা ওনাদেরকে বুঝায় লেট্রিন করব। যেমন আমরা যখন আমাদের এখানে 7 সালে যখন বাইরে আসছি, তখন আমাদের এই এলাকার মধ্যে মাত্র 9টা স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন ছিল। বর্তমানে আমাদের 57টা স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন আছে। আর তারপরে আমাদের যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তারপরে আমাদের নিরাপদ টিউবওয়েলের পানি পান করা ব্র্যাকের আপার কাছ থেকে এবং বাইরের কাছ থেকে আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারছি। আমরা এখানে যে 11 জন সদস্য আছে, এই 11 কমিটি বিশিষ্ট আমরা এই কমিটিটা ধরে রাখবো। আমরা না থাকলেও যেন আমাদের ভবিষ্যৎবাণী যেরকম সন্তানাদিরা ধরে রাখতে পারে, এই ওয়াশ কমিটিটা যেন সারা জীবন থাকে। We renovate and provide communities with new technologies to ensure access to safe water supply and sanitation facilities, while our advocacy campaigns, social marketing and formative research activities promote good hygiene practices across communities. About half the surpluses generated by our 18 social enterprises help fund the expenditure of our development programs in Bangladesh, while the rest is reinvested in the enterprises themselves. BRAC-owned companies also invest in socially responsible areas such as low-income housing, small and medium enterprise loans, information technology, and clean development mechanisms. Dividends from BRAC investments support the financial health of the organization and reduce our dependency on donors. BRAC is often its own fiercest critic. Our research division assures the quality of our work, provides evidence and inspires innovations across the organization. Its findings, published online, are instrumental in designing many of our pioneering interventions crucial to our mission. In 2002, BRAC put its years of experience to work for communities beyond Bangladesh. Today, we are working in nearly a dozen countries around the world with solutions born in the South. We're the largest NGO in Afghanistan, serving more than 4.7 million people with programs in healthcare, economic empowerment and education. Initially starting off as a relief organization in Sri Lanka, we've transitioned to a sustainable microfinance institution serving 500,000 people. We also reach more than 1 million Pakistanis and provide education in hard-to-reach places in the Philippines. Since launching in Africa in 2006, we've become the largest development organization in Uganda, Tanzania, and the young nation of South Sudan, serving more than 5 million people in Eastern Africa. I went to BRAC to borrow some additional money to add in my business because interest rate is low compared to other institutions. With borrowing money from BRAC, I've been unable to boost my business. By the time I came to BRAC, I was renting, but nowadays I have a house. I'm proud of that. In West Africa, we serve more than 1 million people, rebuilding Sierra Leone and working in Liberia at the invitation of Nobel Peace Laureate Ellen Johnson Sirleaf. People are poor because they're powerless. Our job
as a development organization is to create enabling conditions for poor people to do things themselves and be actor in history in changing their own lives and conditions. And I think it is our duty to try and help in other societies, other cultures, other people, so that they can learn from BRAC's experience and do the right thing for the development of their own country. In the future, the role of technology will be very important. I see opportunities for using of ICT, the communication and information technology, in advancing new knowledge to people who have no access right now, but ultimately will have access to ICT. So education sector will be revolutionized. I also see ICT having impact on growth and productivity in agriculture, in all kinds of income generation activities and so on. We also see ICT or information technology having an impact how we deliver health services, and our people who have no access to this will have access to new opportunities to grow and develop their own potentials. One man's vision and the efforts of many has turned BRAC into the largest development organization in the world. Our interventions create an ecosystem in which the poor have the chance to seize control of their own lives. Our work now touches the lives of an estimated 126 million people. We remain true to our vision of a world free from all forms of exploitation and discrimination, where everyone has the opportunity to realize their potential.